ittaansine mee adverbs of frequency maal akka ta'e walumaan haala jechuudha. Adverb frequency maqaa biraa ni qaba. Maqaan isaa adverbs of frequency kan maadha? Pre-verb jedhama jechuudha. We can say pre-verb adverb naan pre-verb adverb jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee main verb dura waan dhufuuf pre-verb jedhamee beekama jechuudha. Kanaaf kuni maqaa isaatti jechuudha. Alright. Kanaaf mee isa lamaffaa adverbs of frequency ilaallu. Adverb frequency maal? Adverb frequency or pre-verb adverbs answer the question how often. Adverb frequency kuni wanti wayii yeroo meeqa akka raawwatame kan ittiin ibsan jechuudha. Wanti wayii yeroo meeqa akka raawwatame kan ittiin ibsan maadha? Adverb frequency jechuudha. How often jechuun yeroo baay'ee kan isaa barattoonni baay'een isaa how often hin beekanii. How often jechuun kan isaa yeroo meeqa jechuudha guys. How often jechuun yeroo meeqa jechuudha. Fakkeenyaaf she is sometimes late. Isin yeroo tokko maadha? Ni barfatte jechuudha. Yeroo tokko jechuudha. How often is she late? Yeroo meeqa barfatte yookaan immoo yeroo gam barfatte nine sometimes jechuudha. Kanaaf sometimes kenamaadha. Sometimes kenamaadha. Adverbs of frequency jechuudha. Example of maadha. They frequently go to the movies. Or you can say the theater. Or the cinema. Okay, isaan yeroo baay'ee walitti aansanii garam deemanii movies deemanii jechuudha. Yookaan immoo cinema beetii yookaan immoo bakka iddoo movie yookaan film ilaalan deemanii jechuudha. Kanaaf gaafii kanatti maal ta'uu danda'a? Deebiin isaa how often do they go to movies? How often do they go to the movies? Isaan movie yeroo meeqa yookaan immoo theater yookaan immoo cinema beetii yeroo meeqa deemannaan frequently walitti aansanii deemanii jechuudha. Kanaaf hima lameen keetti sometimes fi frequently kenamaadha adverb frequency guys jechuudha. So the indefinite time adverbs such as isaan kun yeroo baay'ee indefinite adverbs jedhamanii beekamu jechuudha. Okay? Kan akka always, usually, often, sometimes, never, rarely, right? Seldom, rarely, frequently, occasionally, commonly, generally, ever, soon, almost, already, also, just, merely, nearly, only, still, are what? Are called pre-verb adverbs. Pre-verb pre-verb adverbs because because they are commonly placed before what? Before the main verb guys. Before what? Before the main verb now. Akkuma agartamaadha main verb kanatti ananii waan dhufaniif yookaan immoo isaan dura waan dhufaniif pre-verb adverb jedhamanii beekamu jechuudha. Except yoo maal ta'e malee except when the verb is the verb to be. Your verb in verb to be am is are can you to mention. In which case they will be placed after what? After verb to be. After what? After verb to be. Okay. Positions of adverb frequency. Adverb frequency ni yeroo baay'ee iddoo akkamitti dhufa yookaan immoo bakka kamitti dhufa? Yaa amma ilaalleetu jira. Immee takkitti ilaallu. Tokkoffaan after verb to be. Tokkoffaan maal ta'anii dhufa? Verb to be ta'anii dhufa jechuudha. Verb to jechuun martu baay'een keessanii beektan jedhaadha. Kan akka is, was, were, been, am, be, are, and am kunniin maadha? Verb to be jechuudha. Kanaaf isaanitti ta'anii dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaa maadha? He is sometimes sick jechuudha. He mana keetti is kenna maadha? Verb to be jechuudha. Kanaaf isaanitti ta'anii maaltu dhufee jira? Adverb frequency sometimes dhufee jira jechuudha. Example afratti Ababa was always late for class. He mana keetti verb to be kenna maadha? Waziidha jechuudha. Verb to be kenna maadha? Waziidha jechuudha. You see guys? Hima keetillee isin kenna maadha? Isin kenna waziidha jechuudha. You see guys? Waziidha jechuudha. I mean wazin kenna isaan kunniin isaan maqaan isaanii maadha? Verb to be jedhamanii beekaman jechuudha. Sadaffatti immoo they are frequently what? Absent isaa walitti aananii maa godhanii? Ni hafan jechuudha. Kanaaf kunillee maadha? Verb to be jechuudha. Verb to be jechuudha. Kanaaf verb to jechuudha akkuma isin agartan kan is, was, were, been kunniin maadha? Verb to be jechuudha jechuudha. Kanaaf adverb frequency position isaa tokkoffaan eessa ta'anii dhufa? Verb to be ta'anii dhufa jechuudha. Verb to be ta'anii dhufa jechuudha. Lamaffaan immoo before what word verbs. Okay? Lamaffaan immoo main verb ta'anii dhufa jechuudha. With the simple present and simple past tense. Yeroo baay'ee simple past tense fi simple present keessatti yaa isin agartan jedhee yaada jechuudha. Fakkeenyaaf laala example kana. Harmella often reads Bible. Himan keetti main verb kenna maadha? Reads jechuudha. Reads kenna maadha? Main verb jechuudha guys.
Kanaaf isaan dura maaltu dhufee jira? Offiin dhufee jira jechuudha. Kanaaf ennaan yeroo baay'ee adverb frequency kenna maal ta'an dhufa? Main verb ta'an dhufa jechuudha. Lamaffaan Ali rarely sees films. Sees kenna maalidha? Main verb. Isaan dura maaltu jira? Rarely jechuudha. Aliin yeroo dabree yookaan immoo baay'een daawwatu jechuun danda'ama. Tokkoffaan yeroo baay'ee jechuudha. Lamaffaan Ali rarely sees films jechuun akka waan fiilmii ilaalatu jechuudha. Okay, sadaffaan she usually goes to the cinema. Yeroo baay'ee cinema garam deemti cinema deemti jechuudha. Himan keessatti goosiin kenna maalidha? Main verb jechuudha. Usually kenna maalidha? Adverb frequency jechuudha. Sadaffatti immoo tasfaa usually drinks alcohol. Hima jedhu keessatti tasfaan kenna usually kenna maalidha? Adverb frequency jechuudha. Usually kenna adverb frequency jechuudha. Drinks kenna maalidha? Main verb jechuudha. Sadaffatti immoo Ethiopians often eat raw meat. Okay? Eating maalidha? Main verb. Often kenna maalidha? Adverbs of what? Frequency dha jechuudha. Kanaaf hima, read, see, drink and eat are what? Adverbs. Himoota asii olii kana keessatti yookaan immoo exampleota asii olii kana keessatti maalidha? Jechoonni kunniin maalidha? They are adverbs jedhamanii yaa'u jechuudha. Kana immoo akka often, rarely, usually are what? Are adverb frequency jechuudha. Isaan kunniin maalidha immoo? Adverb frequency dha jechuudha. Example lama barbaadinu. How often do you visit your mother? Maaliif jennaan adverb frequency responds the question how often jennee jira mire. Kanaaf how often do you visit your mother? Nama tokkoon yeroo meeqa mana barumsaa deemtaa, yeroo meeqa baadiyyaa deemtaa, yeroo meeqa akkas goote osoo jedhan maalitti gaafata? How often jettee gaafata jechuudha. How often do you jennee gaafannaa jechuudha. Fakkeenya kan ilaalame how often do you visit your mother? Haadha keetiif ati yoo addaan fagaattanii jirtanii jechuudha. Yeroo meeqa haadha kee dubbistaa? He can how often jechuudha. How often means how many jechuudha. Akkasiin naa qabadhaa bakka. How many tikadhaa jechuudha. Kanaaf I often visit my mother. Ani yeroo baay'ee haadha kee kan daawwadhu weekly torbaan irraa torbaanitti yookaan immoo torbaan hourly sa'aan daily guyyaa guyyaan monthly ji'a ji'aan. You see guys are normally placed what? Is placed at the end of sentence jechuudha. Jechoonni kunniin marti yeroo baay'ee dhufanii dhuma dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf I often visit my mother weekly. Okay, torbaan dubbisaa. I often visit my mother hourly sa'aatiin. I often visit my mother daily guyyaadhaan monthly ji'aan akka jettee isaan kanneen yeroo baay'ee galchitaa dhuma galchitaa jechuudha. Example sadaffaa maalidha? The committee meeting take place weekly jechuudha. The committee meeting take place what? Weekly. Walga'iin komiteeta yoomidha? Weekly dha jechuudha. Kanaaf weekiin kun eessa dhufee jira? Hima keenya keessatti dhuma dhufee jira guys. Dhuma dhufee jira jechuudha. Eeshi frequency phrases may want dabalataa wayii wanta adverb frequency jiru qabatu halaallu. Frequency phrases and clauses such as every week, every week, every hour, every day are what? Commonly placed at the end of sentence. Yeroo baay'ee jechoonni yookaan immoo phrase yookaan immoo gaaliin kan akka every week, every hour, every day, every once in a month jedhu kunniin yeroo baay'ee adverb frequency keessatti eessa dhufa? Yookaan immoo hima keenya keessatti eessa dhufa? Dhumarra dhufa jechuudha guys. Dhumarra dhufa jechuudha. Kana sirriitti hubachuu qabdan guys. And they can put at the beginning of the sentence only when emphasis is required. Waa wayii jabeessuu barbaadde. Yookaan immoo wanti san jechuun akkamitti akka jabeeffamu jechuun bakka akka dirqamatti yookaan immoo akka wayiitti gochuu barbaadde jalqaba fiduu dandeetti jechuudha. Fakkeenyaaf every day there is a bus to Nairobi. Kun maal ta'uu isaa agarsiisa? Yeroo hunda baasii akka jiru ta'uu agarsiisa. Every day there is a bus to Nairobi every day jechuudha. Every day jedhee every day jalqaba fidee jechuudha. Kanaaf every day himan keessatti maalidha? Waan san jabeessuu, dhugaa ta'uu isaa ibsuu, emphasize gochuu jechuudha. Adda baasuu jechuudha. Sirriitti jechuudha akka wanti sun jiru agarsiisa jechuudha. Kanaaf every day there is a bus to Nairobi dha. Kanaaf guyyaa hunda Nairobi deemsi baas akka deemu ibsaa jira jechuudha. Waan san adda baasaa jira jechuudha. Kanaaf himan keessatti every day keenya eessa jira? Dursa jira jechuudha. Okay, kanaaf to emphasize the sentence yookaan immoo to emphasize what is required jechuudha. Wanta gaafatamsaniif deebii sirriitti adda baasu jechuudha. Note hubachiisa. In question gaafii keessatti frequency adverbs usually come between the subject and the main verb. Yeroo baay'ee hima gaafii keessatti adverb frequency kuni eessa dhufa? Subjectii fi main verb jidduu dhufa jechuudha. Subjectii fi main verb jidduu. Fakkeenyaaf example tokko fana ilaala. Does he often visit you?
Does he often visit you? Hima jedhu keessatti hin kenna maalidha? Sabetti jechuudha. Visiting kenna maalidha? Main verb jechuudha. Kanaaf jidduu isaanii maaltu jira? Often jechuudha. Kanaaf kun maalidha? In question, frequency adverbs usually come between jedha jidduu isaanii. See guys, between mul'ataami? Between kan dhukana laala. Between the subject and the main verb jechuudha. Kanaaf jidduu isaanii ta'a jechuudha. Example lammaffaa, does she always come? Come main verbidha. Kan kun oola. Okay, always kenna jira jechuudha. Always kenna. Always fuuldura maatu jira? Kaami jira jechuudha. Always duuba maatu jira? Shittu jira jechuudha. Walii galaa mire kanaaf eessa dhufa? Jidduu main verbii fi jidduu subject dhufa jechuudha. Gaafii keessatti jechuudha. Kaitaano do you always? Yuun kenna maalidha? Subject. Goon kenna maalidha? Main verbidha jechuudha. Kanaaf jidduu isaanii maatu jira? Adverb frequency jira jechuudha guys. Adverbs of what? Adverb frequency jira jechuudha. Kana hubachuu qabdan daawwattoota kiyya. Example afaa do you ever? Phrase ittaanu maalidha? Do you ever? Okay, everin kenna kun jidduu kana jira jechuudha. As-subject as-ammoo main verb jira jechuudha. Akkasumas immoo are you still? Are you? Yuun kenna maalidha? Subject jechuudha. Still kenna maalidha? Adverb frequency jechuudha. Learning kenna maalidha? Main verb jechuudha. Are you still? Kanaaf asirraa maal barattanii? Asirraa waan isin barattanii adverb frequency gaafii keessatti eessa akka dhufu laallee jira jechuudha. Akkasumas immoo example jaffaan have you ever? Have you? Yuun kenna subjectidha. I mean, everin kenna immoo adverb frequency dha. Used kenna maalidha? Main verbidha jechuudha. Kuni iddoo isaa addaan hubannee jira jechuudha. Kun immoo iddoo isaa eessa akka dhufu laallee jira jechuudha. Hubachiisa notes. Notes. Hardly. Jecha hardly jedhu. Akkasumas immoo hardly ever. Okay? Rarely. Seldom and etc are what? Are negative words. Jechoonni asin agartan kunniin yeroo baay'ee positive fakkaata garuu immoo negativeidha. And they are not used with notes. Isaan kanatti jecha notes dabalatu hin dandeenyu. Hardly notes hin jedhamu. Hardly ever notes hin jedhamu. Rarely notes hin jedhamu. Seldom notes hin jedhamu. Maaliif jennaan matammaa isaaniitu maalidha? Negative waan ta'eef. Matammaa isaanii maalidha? Negative. Fakkeenyaaf example tokkoffaa maalidha? He hardly dha. Sirrii ilaalame. He hardly ever wishes to be rich. He hardly ever wishes to be rich. Only example of maalidha? He hardly ever swam in the pool. Inni kun maal lameenuu maal agarsiisa? Hardly kun maal qaba? Hardly ever. Kunillee hardly ever. Kanaafuu isaa lameenuu maal ta'uu agarsiisa? Negative jechuudha. Akka isaa waan san dandeenye. He hardly ever swam in the pool. Wanta akka poolii keessatti dhiqachuu hin danda'u. He hardly ever wishes to be rich. Aftaan ta'uu hin danda'u jechuudha. You see? Kana jechuun maalidha? Hardly kuni negative. Fakkeenyaaf akkas jettudha. I hardly speak English jettudha. Okay? Sorry. Example kana ilaala. I hardly speak English. Okay, I hardly speak English. Hima jiru keessatti hardly kenna maalidha? Adverbidha jechuudha. Kanaaf I hardly speak English hima jiru keessatti hiikan isaa yoo adda baafanne jechuudha. Maal jechuun hiikan isaa maal siif fakkaata? I hardly speak English jechuun ani Ingiliffaa haasa'uu takka hin danda'u jechuudha. Hiikan isaa akkas jechuudha malee I hardly ani sirriitti Ingiliffaa haasa'aa osoo hin ta'in ani Ingiliffaa haasa'uu hin danda'u jechuudha guys. Kanaaf daawwattoota chaanalii akka English fi Dooramik. Akkasumas agartan waa'ee barumsa adverbs frequency fi adverbs of manner fi akkasumas immoo adverbs maal akka ta'e laallee jira jechuudha. Yeroo taanu adverboota places agartan sadaffara jira. Adverbs of place fi adverbs of time gadi fageenyaan laalachuudha. Hadhaaf asumarratti yoo dhaabe hingaa chaanal kiyya kun duraanii subscribe like share kana gootan kabaja isin gaafadha. Yeroo hundayyuu onnirraa isin jaaladha. Nabira dhaabadha. Please maaloo na guddisaa jechuudha. Nagaatti. Bye bye.